Vietnam by the POW singers Vietnam Con What. Ngày không giờ nói những ngày ta đời sống vui, lòng cùng đi sinh tiếp gì còn sống, đi tương lai quốc dân cùng sống và quyết định làm sao cho núi xuân từ nay luôn không thể cứ cho tay khơi trên đường xa thù đưa lấy máu đào để vào nói cho nước Việt phải từng giải thích người trong dân thân vững bền thậm chí cùng trang quyết chiến đấu làm cho khó nơi bàn tiếng người Việt Nam trói muôn công dân ơi có biết thần giới được công dân ơi có làm cho tôi vượt qua đời tăng xa về vào nói rằng xứng danh nhìn nào không được nào Please be seated. I'd like to just ask you for a round of applause for our Marine Band and the POW singers. Chaplain Dang, would you please come forward for the invocation, sir? Let us pray. Almighty and eternal God, we ask your blessing upon us today as we gather to pay tribute to these brave souls of the 81 airborne soldiers of the Republic of Vietnam who have laid down their life for the cause of freedom, democracy, and love of country. Bless their souls as we honor them, an honor richly deserved for their patriotism, honor, and responsibility. May they find rest at last, ever reminded that we who are left behind cherish their spirit, honor their commitment, send them our love, and will never forget the sacrifices that they gave as Red Beret Angels. We remember and give thanks to the Department of the Navy, the Lost Soldiers Foundation, and especially the Honorable Jim Webb, who have persistently worked hard to finally bring the remains of the 81 airborne soldiers and found a worthy burial place for them here in the United States of America. May God reward Senator Webb, his family, and his associates abundantly for a job well done. And may the souls of these 81 airborne soldiers enjoy eternal peace and happiness at last in God's kingdom. May God watch over you as you watch over us. And lạy Thiên Thượng Đế Chí Tôn Cực Thánh, hôm nay chúng con quây quần nơi đây để truy điệu và cầu nguyện cho 81 tử sĩ nhảy dù thịt nát xương tan đã trải qua 9 năm nằm trên sườn núi rừng sâu và 45 năm lưu đày. Họ là những anh hùng vô danh mà Đảng Phương đã ca ngợi, tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bằng vàng bia đá chẳng để tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyện dâng lễ vật, nhưng máu họ đã loang vào mặt đất, thịt cùng xương trộn lẫn với non sông. Nguyện xin Chúa Tể trời đất đón nhận linh hồn 81 anh hùng mũ đỏ, can trường và an hưởng hạnh phúc ngàn thu trên thiên đàng cực lạc. Và lạy đấng tối thượng thiêng liêng, qua sự hy sinh cao cả của 81 tử sĩ nhảy dù, chúng con cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho những tử sĩ vẫn còn đang mất tích trong những cuộc giao tranh, trong rừng sâu núi thẳm, ngoài biển khơi trong trận hải chiến Hoàng Sa,
trong các mộ chôn tập thể thời Tết đồ thân và trên đồng ruộng ven sông ở các trại tù cải tạo. Nguyện xin anh linh hương hồn của dũng cảm hào khí quật cường bất khuất của các tử sĩ thúc đẩy và phù hộ chúng con và giới trẻ, gia đình Mũ Đỏ cùng đồng bào trong nước cũng như hải ngoại can đảm vùng lên, đoàn kết đấu tranh cho tự do, nhân quyền, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương Việt Nam như nhà thơ Nguyễn Chí Thuyền đã hằng mong ước. Trong bóng đêm đè nghẹt, phục sẵn một mặt trời, trong đau khổ không lời, phục sẵn toàn sấm sét, trong lớp người đói rét, phục sẵn những đoàn quân. Khi vần nước sau vần, tất cả thành nguyên tử. Để rồi sẽ có một ngày con người hôm nay vác súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng, khai sáng kỷ nguyên, tái trắng thắng cờ đỏ sao vàng. Cúi xin ơn trên chúc lành an ủi phù hộ các thân nhân gia đình bạn hữu 81 tử sĩ nhảy dù đã nằm xuống, không một lời chối chân, không một giây giá từ, và khẩn cầu cho linh hồn 81 tử sĩ nhảy dù cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành những thiên thần mũ đỏ trên vương quốc vĩnh hằng. Tạ ơn anh, người anh hùng mũ đỏ, tận hiến trọn đời cho tổ quốc ghi ơn. Amen. Thank you, Chaplain Chin Von Dong. Now I'd like to call to the stage somebody who I think you probably recognize, the Honorable James Webb. Thank you, Colonel Castagnetti. I will be actually speaking toward the end of this ceremony, but I wanted to begin by welcoming all of you and giving a little bit of a summary of what we have been able to put together over the last 2 years. 2 years ago, when I learned about these 81 former comrades in arms who had been left on a shelf in the Defense POW and MIA accounting office in Hawaii for more than 30 years, I asked why. And a lot of people seemed to know that they were there, but nobody seemed to know what to do about it. The government in Hanoi had rejected the recommendation or the request for them to be interred in Vietnam, and because of their citizenship, there was not an answer for how to bring them here to America. And we put together a group. Myself, I've been very proud to work with the Vietnamese community for almost 40 years. I've been going back to Vietnam for almost 30 years. I spent 5 years in the Pentagon. I've spent 10 years working in the Congress. And I said, this is a moral duty. This is a moral duty to former comrades in arms. And I secured the assistance of Colonel Castagnetti. Where are you, Colonel? And also Colonel Castagnetti and I served together in the 1st Battalion, 5th Marines in Vietnam. Later, he ran the famous Punchbowl Cemetery in Hawaii for 23 years. He's an expert on these issues. I got a hold of Jeff McFadden, who is another longtime friend, a Naval Academy graduate, former naval officer, and now a very well-respected lawyer to help us do the legal side. Jeff, where are you? Right here. And I also secured the assistance of my good friend and longtime business partner, TRUY, for more than 30 years. And we worked together, and it was a very complicated process, but we are here. Our soldiers are here. We have great speakers to come and wish them well in this new eternal resting place for them. You are going to hear from Mayor Ta. In just a moment, I'm going to have the pleasure of introducing him. You're going to hear from our Secretary of the Navy, Quân, Mỹ. Dạ, nói được, quý vị.
We're going to hear from Fred Smith, who gave great service as a Marine in Vietnam and then went on to found one of the most successful companies in the world, FedEx, who came here to be with us. You're going to hear from Thanh Nhật Nam, a soldier and a very respected writer. You're going to hear from Dr. Hiệp, who is the president of the Gia đình Mũ Đỏ. And then you're going to hear from me. So let me just give a couple of quick thanks. First to the Defense POW and MIA Accounting Agency. Johnny Webb, I think, is with us. Did he make it with us today? They did great work. It was very complicated to get this here. And also to the people who run your cemetery and mortuary, Jeff Gibson, Victor Vu, you're here. Thank you, all of you, thank you. And now it is my pleasure to introduce to you, most of you know, Mr. Đức as your mayor. Mayor Chita. For 13 years he has been your mayor. He has established a reputation for competent and calm leadership. And his help and his staff's help in putting together all of the arrangements and security here was invaluable. Mayor, tôi xin giới thiệu Mayor Chita. Now, just